alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 99.99%. Zvichireva izvokuti baba ndimi muridzi wemwana. Oh, it's real. Atingatange kutsvaga dzimwe kodzero yekutanga pamwana, kuziva dzinza rake pamberi neclosure DNA show. Atingatange kutsvaga dzimwe kodzero yekutanga pamwana, kuziva dzinza rake pamberi neclosure DNA show. Mwana kwa baba, mwana kumurezi, tinashe mukabesa ndimunyangadzi, vamwe vane mutoro singavaraidzi nekuda kwekushaya DNA test. Kubotoropera wapinda matesti, global DNA go the best. Tura zviri muhana wapinda matesti, izvi hazvinanga kana kurofita. Atingatange kutsvaga dzimwe kodzero yekutanga pamwana, kuziva dzinza rake pamberi neclosure DNA show. Atingatange kutsvaga dzimwe kodzero yekutanga pamwana, kuziva dzinza rake pamberi neclosure DNA show. Ikodzero yemwana, kuziva dzinza rake. 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 Dzimba dzekuparara nefungidziro, kuumezvodzi mwana asi wangu. Vabereki vakapokana mafambiro, asi semwana ndoda kuziva dzinza rangu. Semwana zvovhiringa mararamiro, DNA test chamira divi rangu. Closure DNA show yaita ndizive nenobatsirika panyaya yangu. Atingatange kutsvaga dzimwe kodzero yekutanga pamwana, kuziva dzinza rake pamberi neclosure DNA show. Atingatange kutsvaga dzimwe kodzero yekutanga pamwana, kuziva dzinza rake pamberi neclosure DNA show. Mwana kwa baba, mwana kumurezi, kuziva dzinza rake, vamwe vane mutoro singavaraidzi, kuziva dzinza rake, kubotoropera wapinda matesti. Imurani on the place. DNA tinashe mukabe, auye ne platform of realities. Closure, DNA show, closure, DNA show, DNA tinashe mukabe. Welcome to the platform of realities. This is Tinashe Mugabe, the DNA man. Today we are in a place called Tafara. We are so happy indeed to come to this place and to tackle the same issues that we are handling from day to day. But we have a father here that is also desirous to have what we call peace of mind. So I'm going to start talking to the father to hear the background of the case in question. Baba Magadile. Tiripo edi makadiwo. Tinotenda. Yes, tinofa. Kurise kuno. Kuno kwakanaka zvikuru. Tinotenda. Tokutenda zvakare nekuti gamuchira pamusha wenyu. Nesuwo tinofara. All right. Baba mungandozoti makura sei? Tine 59 years. All right. Mhuri yenyu maybe mungandironzera mhuri yenyu yakamira sei? Naamai vandinawo tine vana 2. Okay. All right. Okay, asi manga mune mbune vamwe? Ndambone mumwe mudzimai. Kune vana vangani? Kune 2 zvakare. All right. Ko vamwe vakaendepi? Kune 2 nemumwe mudzimai vandinawo. Varipi vamwe mama? Mumwe mukomana ari panapa. Mumwe wacho ari kuSouth Africa naamai. Namai vake. Vakugara kuSouth Africa. Vakugara kuSouth Africa. Saka makatosiyana kana kuti? Takasiyana. All right. Chikonzero changa chachi? Pane zvakangonetsawo kurarama. Ndezve? Takangotadza kuwirirana mukugarisana. All right.
ndobva mazotora ava vamina wedu? Vandazotora ava ndine 2 years now. Okay. Saka mwana watakatesta ari papi? Wamakatesta ne 2 months. Ari panapa? Ari pano. Alright. Chakaita kuti timozofunga zvekuzoti mwana wayo atestwe chii? Chirongwa chatakanzwawo maredhiyo nemaTV. Okay. Saka takangofunga kuti aiyo ngatitestisewo mhuri yangu. Alright. Kuti muwane peace of mind. Ndizvo chaizvo. Alright, but panyari chamugona kunongedzera kuti amai ana kufamba mushi pakati nepakati? Pari zvinezvi hapana. Hapana. Alright. Saka pamakaitanga sei nyaya iyi muchiudza amai? Chirongwa patakachinzwa tainge tiri tese. Okay. Alright. Vatangotangawo kutaurirana kuti dai taitawo isusu semhuri yedu tatestisawo vana vedu nesu. Alright. Vatangowiriranawo. Alright. Amai vakati kudii? Amai vakati zvakanaka. Alright. Okay. Alright. Saka ari kuziva nenyaya iyi ndimi mega here kana kuti pane vamwe ukama vari kuziva? Ndina tezvara vangu vari kuziva vari pano. Okay. Nedzimwe hanzvadzi dzangu tanga takadziudza kuti ndozvatichaita. Alright. Tezvara pavakanzwa nyaya iyi vakati chii? Vakati zvakanaka mukwazvo. Alright. Okay. Saka zviri kutaura kuti munhu wese ari kufarira danho ramakatora? Munhu wese ari kufarira sekuona kwangu. Okay. Alright. Saka pakanaka baba. Tinotenda nekuti padivi renyu renyaya iyi. Saka tafunga katidedze mama zvakare wotupodirawo. Alright. Tanzwa kubva kuna baba vataurawo nhoroondo yaita kuti tinge tiri pano nhasi. Saka tava kuda kuzwawo amai kuti vanoti kudii. Tinotenda. Alright. Zvino tava namama toda kuti vatiudzawo ivi ravo renyaya iyi. Mama makadi zvenyu? Tafara makadi zvenyu? Tiripo hedu. Kuri sei kuno? Kuno kuri right. Tinotenda matikamuchira pamusha wenyu. Tinotenda. Alright. Makore zvakadi baba mama? Ndane 32 years. Alright. Vana vavangani? Vana ndine 4. Okay. Pana baba vari panapa ndine 2. Mune 2. Alright. Chaita kuti tizosvika pano nhasi mukatonedzera kuti chii? Isusu takangonzwawo chirongwa paredhiyo. Tiri pamwe chete nababa. Alright. Ndobva tangoti tapindawo pachirongwa nemhuri yedu. Okay. Alright. Sekona kwenyu idanho rakadii? Makatambira sei? Takaona sedanho rakanaka kuti tinyatsogutsikana. Alright. Angachida kugutsikana ndiani? Angaida kugutsikana ndi baba. Okay. Alright. Chaita kuti vade kugutsikana chii? Vati ini ndakura ndofana kuti ndichengete mhuri inazogutsikana ndeyangu. Okay. Pane maparticulars andinawo andinokufana kuti ndizopawo mhuri yangu. Semwana mukomana wandanga ndichitsvaka munguva refu yapfuura ndichitsvaka mwana ndichimushaya. Okay. Saka muri kuti baba panguva yese panga pasina mwana mukomana? Pane mwana mukomana but ava muhombe anzi ndoda kutsvakawo mwana wandinosiyirawo nhaka achiri mudiki. Okay. Anokwanisa kundibatsira kuti vakomana vakuru vachabudawo vachifamba vachitsvaka zvavanotsvakawo ini ndinosara nemukomana mudiki pamba. Okay. Alright. Saka vada kubva vanazoziva kuti mwana iye ndiye here chaizvo? Okay. Alright. Saka veukama tezvara baba amai venyu danho iri vakaritambira sei? Vakazvigamuchira patakangotaura nezvazvo kuti ndozvataronga. Okay. Zvikanzi aiwa tiona itai zvakakusunungukirai ende tazvigamuchira. Okay. Kudiwa kwababa? Ekuti kwababa haisemi nokuti takatanga tatogara pasi tikazoti aiwa imimi zvamaita kure regai tichideedzewo vana baba vedu kuti vasebere padhuze vanyatsokunzwawo pamusana pechirongwa. Okay. Alright. Saka kanazotanga nyaya ndibaba? Tingati nyaya akatanga ndibaba. Taingoteererawo nyaya pachirongwa paredhiyo. Okay. Alright ma.
tinotenda nekuti padi renyaya iyi. Saka mwana atakatesta akura sei? Mwana atakatesta ane 2 months. 1 and 2 months. All right. Tinotenda. Saka rega chizodedza baba tisosvika patinokuema DNA results. Tinotenda. All right. We have heard from the mother. She has also narrated her side of the story regarding these DNA tests. So basically, they are looking for peace of mind. So we are going to invite the father again so we hear whether what they've been telling us is really lining up or not. We'll be right back. Thank you. You can fake genetics, the DNA Paternity retreat. We are all over nationwide for your DNA testing. Kuburitsa chokwadi chakavanzika, kupedza popoto rekusavimbika. Closure DNA know the best. We are all over Zimbabwe. Contact us today. Welcome to our second segment. This time we're going to speak to both the father and the mother to really line up facts that have been presented so as to figure out whether they are really authentic or not. Tinokuchingamidza baba Madzoka. Baba ndaudzwa kuti chinangwa kana tingati donzo rakanyanya kuita kuti mufunge nyaya DNA ndeyekuti muda kugadzirira mwana wenyu uyu kuti kana ari mwana wenyu mugadzire nyaya yenhaka. Mungaite chekutaurira panyaya iyi? Chokwadi. All right. Chimanazonditsanangurirai kuti zvakauya mupfungwa menyu ndezvipi kusvika muzosvika pakufunga pfungwa iyi? Tingangoti chekutanga chirongwa takangochizwawo kare. Okay. Saka ndo pakazongoitawo pfungwa dzekuti ngatitestisewo vana vedu. Okay. I think ndo vane nyaya. All right. So nyaya munoona zvizokubatsira ichi panyaya yenhaka? Yenhaka. Yes. Zvinozondibatsira kunyatsogutsikana kuti mwana wangu andikupa nhaka ndewangu chaiwo. Okay. All right. Mama, nyaya yekuti vana baba munoiona sei? Ndaigamuchira. Munoigamuchira sei muchiona sechinhu chakanaka? Kuti tisazove nemutauro kumberi kwatinoenda. All right. Hamuna kuona sekuti baba havasi kukutrasta here pakutaura nyaya iyi? Handina. Sei musina kufunga kudaro? Nekuti time yedu izhinji yese tinoita tese. Okay. All right. Saka hapana kufungira, baba havafungire? Kana uchifungira zvavo vangafungira but handizvioni sekudaro. All right. Okay. Nekuti vamwe kavanoti kuendwa nemi kuma-DNA test nemwana zvekuratidza kuti pamwe imi hamusi kufamba mushe, baba havasi kuona mushe mafambiro. Ndisingazivi zvangu ivo mumwoyo mavo but pakutaura nekuronga kwataita ndaiona senge pasina problem. Asi magarisiro kwete kuti katasa magariro enyu munoona here kuti baba pane pavanomboita question mark? Aiwa handina. Hapana. Okay. All right. Saka baba mwana nhasi ivo paabuda achinzi haasi wenyu muchati kudii? Handitarisire kudaro nokuti handina chakaipa chandakaona kwavari. All right. Toti zvatobuda nhasi zvitonzi mwana haasi wenyu muchazvitambira sei? Apo panenge pakunetsa kutambira. Okay. Nei? Anenge asiri wangu. All right. Saka munozotora matanho akaita sei? Matanho anenge atori ekusiyana, hapana rimwe danho rinotora. All right. Asi mune mumwe kamwana, handi mune vaviri? Tine vaviri. Saka zvinozofamba sei? Pane mumwe mwana? Pane mumwe mwana? Mwana agara uyu achazoitwawo matesti. Okay. Moona futi kuti zvakamira sei? Ndokunge taona mukana. All right. Mwana nhasi obuda zvakare achinzi mwana uyu ndewenyu muchati kudii?
Zviripo ndozvatinogashira. All right. Zvamunogashira. Zviripo ndozvatinogashira. All right. Okay, tiona mama mwana waye nasaka chinzi mwana aswa baba. Zvazvitambira sei? Tongozvigamuchira. Okay. All right. Kana mazvigamuchira modi. Tongoti ndozvabuda musarudzo. All right. Mazodi. Apa. All right. Ngoramba munyerere. Ndotongonyarira kana kuti pane pasina option ndozvine zvabuda. All right. Ko kabuda chinzi mwana waye ndewa baba. Munoti. Ndobva ndapembera. All right. Okay. Tinotenda. Saka tongoti magadzira henyu kuzinzwa kuti zvakamira sei ndizvo. Tagadzirira. Tinotenda. It's now ripe that we have to enter into the DNA result presentation for them to gain the peace of mind, for them to know whether the child they are rearing is truly theirs or not. These are the issues that always sometimes prevail in different family setups. The question to say, is this child mine or not? If the child is not mine, who is therefore the owner of this child? And therefore, if it so happens that issues to do with inheritance comes into place, who is going to take over? Is that child my true blood or not? So such are the questions. That's why you also encourage people to say, when you are in doubt, before anything happens, it's actually the best thing that you need to do a DNA test so as to verify, so that you know who you are going to give your inheritance to. And this will also alleviate a lot of family fights, a lot of squabbles, and a lot of fights. One wanting to exclude another during the inheritance issues. So we are going to figure out whether this child in question is truly the child to this father or not. Or should I say, is he going to take over the inheritance from the father, from the alleged father? So you sit back and relax as we are entering into that time that you've all been waiting for. Thank you. You can fake genetics. Your DNA Paternity retreats. We are all over nationwide for your DNA testing. Kuburitsa chokwadi chakavanzika, kupedza popoto rekusavimbika. Closure DNA know the best. Closure DNA for all your DNA testing. We are all over Zimbabwe. Contact us today. Welcome back to the third and final segment. The time that you've all been waiting for has come. The time to present the DNA results to the alleged father and the mother we have here today in Tafara. But before I present the DNA results to the two, let me also emphasize the point that DNA profiling is also very important. That is, if you have family members, if you are a father, and also your family members that you think are relevant and important, it's best that you do DNA profiling and banking with us, so that you know that your DNA fingerprints are secure, and these fingerprints can be used for any other purpose in the near future. A DNA fingerprint, or should I say a DNA profile, can also work as an identity for your family. There are cases whereby some other kids may sprout from unknown horizons, and they can feature and say, we belong to this family. So if you have got these DNA profiles well kept, then there's an easy of reference in trying to match and really figure out whether these kids that are coming into your family truly belongs to your family or not. So DNA profiling and banking is one thing that's paramount in different family setups, because it actually addresses impending or inevitable issues that are going to rise in the near future. But the consent parties might be normal. The consent parties would have been deceased already, but you will be able to solve those issues amicably without you having to go and exhume the bones or the bodies of the deceased. So it's a smart way. It's a way of actually addressing issues before they come. So such is what this father has done, and it's indeed a very important move to take. So mama na baba makazira kunzwa masazi. All right.
All right. Result redu rakamira rakadai. The alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 99.99%. Baba mshona kuti mwana ngewenyu zvisina kupoka. Aiwa, tinotenda. Yes. Tinotenda zvikuru. Okay. Arawatanza kufara. All right. Mama. Mewa tinotenda. Okay. Ende Tafara. All right. Aiwa. Tinotenda. Manipomza kuti muchafara zvisingaite saka ndakuona kufara uku. Aiwa Tafara. Anditika. Aiwa, tinotenda kana mafarawo. Chingatsopa mwana wedu nhaka zvakanaka. Zvakanaka, yes. Yeah, ndizvozvo. Chirongwa takachinzwa. All right. Saka aiwa ngatitiso vana vedu. Ndizvozvo. Saka papa profile yenyu yatopo, profile yemwana neyamai. Manatso independent amupo. Atinetseke nekuti DNA yababa iri kupi. Titori nayo ora kudai. Saka mai kaita chinhu chakanaka. Okay. Mashoko enyu mama ekupedzisira muda kuti kudii? Tinoda kutenda baba vakapinda muchirongwa. Okay. Kuti vanatsogutsikana nesu tichifarawo nemhuri dzedu pamwe chete. All right. Saka ndinoti baba tine makorokoto. Aiwa. Mhuri ndeyenyu. All right. Aiwa, tinotenda. Ko baba muda kuti wakudii? Neniwo ndoda kutendawo zvikuru. Okay. Kutiwo mai waredza kuwimbisika kwawo nekuchengeteka pamusha. All right. Zvinofadza zvikuru. Okay. Aiwa, tinotenda. Ko vachakuonai baba muchitaura vachiona nyaya iyi, mungavape mashoko api ekurudziro, vangava hombe kana vadii? Tinotovakurudzirawo kudai vauyawo vagona kuitawo ma-DNA. All right. Kuti vawanewo peace of mind. Okay. Tinotenda. All right. Ko mama vangava vanin'ina vakoma vachakuonai pachirongwa ichi, muda kuvaudzawo mashoko ekuti kudii? Toti kuenda kuchirongwa kwakanaka. Okay. Kunopedza kana mitauro mudzimba. Okay. All right. Ko vasikana vechidiki? Kuvasikana vechidiki tongokurudzira kuti ngavafarire kugara mudzimba. All right. Kwete kuita gumbo mumba gumbo panze. All right. All right mama. Tinotenda zvikuru. We have come to the end of our case we're having here today. It was such an easy case. The family seems to be in harmony. Everything seems to be in order, and they are a happy family. But the truth is always needed. There are some other inward questions that might sprout, questions that may arise and never told. There are some other questions that can also come and linger in our minds, but there is no communication at all. Such are the issues when, when they arise, then the two of you gets to the point of saying, let's go and do the verifications. It actually brings more joy in a family. It brings more love, and also harmony prevails in that home, because there is no suspicion whatsoever. You really know and you're 100% sure that the child is truly yours. The rearing of the child, the taking care of the child, and anything that you feel you want to do for the child, there is no hindrance and there is no doubt. So only the truth shall set you free. We have come to the end of our case today, but you, as I always say, everyone has got a DNA story. That is why we are moving right around the country, making sure that we give peace of mind to the people that are looking for it. So you watch out for the Closure Crew, because on our next episode, we can be in your area, probably next door to where you are staying, addressing the very same issues. And by the way, this is Tinashe Mugabe, the DNA man, signing out. Thank you. Zvinorwadza sei kuchengeta mwana chinzi wakuwasiri wako. Closure, DNA show, closure.
DNA show. Kana kusachengeta mwana wako uchikaya kuti pamwe asi wako. Closure, DNA show, closure, DNA show. Ipundura vavera muvana, kuita mubvunzo ndewangu here mwana. Pinda matesi chokwadi unochiwana, zvimwe zvinoda muretsi wemwana. Kupatara maintenance, unakutauta chachibaranze. Apinda matest, bata closure team vakubata.